Hello, students. How are you today? Uh, I hope you are doing well. First of all, I like to say Ramadan Mubarak. From tomorrow, the Ramadan is starting, and in Bangladesh, and definitely শুভ নববর্ষ. So tomorrow, the same day, আমাদের বাংলা শুভ নববর্ষ. Thanks for joining the session today. So my name is Amran Mofiz. I'm the regional advisor of University of Portsmouth, UK. Today we will explain different things about the facilities of University of Portsmouth, the course, scholarship, English requirement, and any question you like to ask us. Today in our live session, Mr. Raja Miah, Mohammad Raja Miah, Managing Director of TCL Global and CEO of Into Synergy, he will join with us very soon. So he join, I could continue. I hope he will join very soon. Oh, hello everyone. This is Mohammad Miah, Managing Director of TCL Global. সবাইকে Ramadan Mubarak. It's the first day in UK, and আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, এবং এই আমাদের ডিফিকাল্ট সময়, করোনার সময়। তো আজকে Amran Mofiz, thank you actually for arranging the session. I hope যে সেশনটা যারা দেখছেন দেশের বাইরে থেকে, যে ইউকেতে আমরা ওভারঅল সিচুয়েশন আলোচনা করব, স্টাডি পারপাসে যারা আসতে যাচ্ছেন বা অলরেডি যারা স্টুডেন্ট ইউকেতে আছে, এবং স্পেশালি যে ইউনিভার্সিটি অফ পোর্টসমাউথের বিভিন্ন ব্যাপারে আমরা আলোচনা করবো, আমরা যেটা কভার করবো, এবং ওয়ান্স স্টুডেন্টস ইন হিয়ার এবং মাই টিম আমরা কি ধরনের সাপোর্ট দিচ্ছি, এবং ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন বর্তমানে সিচুয়েশন নিয়ে, করোনা নিয়ে, অথবা স্টাডি মোড নিয়ে বা স্কলারশিপ এনি ব্যাপার হতে পারে, আমরা ফিল ফ্রি টু give you comments. We'll try to answer any question. Thank you. Okay, Amran. Okay, thank you, Mohammad Miah. So I actually first question আমার কাছে অনেকগুলো কোশ্চেন আছে মোহাম্মদ মিয়ার জন্য স্পেশালি। হ্যাঁ, কারণ হচ্ছে লকডাউন বাংলাদেশে এই মুহূর্তে tomorrow starting again, but I know the UK situation is getting better. হ্যাঁ, এবং আমরা দেখি যে আমরা মাঝে মাঝেই দেখি যে like the current students of University of Portsmouth, they already started playing football, cricket, and they are enjoying the weather. Fantastic weather is going on right now in Portsmouth. So আমরা আসলে খুব jealous feel করি when our students in Bangladesh, they could join that football team, because এখন বাংলাদেশের যে সিচুয়েশন, আসলে লকডাউন কবে কি হবে, it's a question mark. And the good part is last 1 year আসলে কোনো লকডাউনের ভেতরে কিন্তু বাংলাদেশ থেকে কন্টিনিউয়াস স্টুডেন্টরা ইউকে তে গেছে, they studied in blended learning way, they are completing the course, and they are getting the certificate as well, and all the benefits. So I want to ask Mohammad Miah about the current situation of Portsmouth and UK. Okay, thank you. Amran rightly just to point out যে আমাদের ইউকে তে লকডাউন from yesterday actually the শিথিল হয়েছে, এবং from yesterday non essential যে শপিং সেন্টার গুলো, সবগুলোতে they actually have been open. I just had my haircut today, so after like long time closing the barber shop, so life is getting normal, এবং now the restaurant bar actually outdoor, the people can dine. So yes, আমি বলবো যে যদি আমি recent statistics দেখি, যে last couple of days the infection was actually very reasonable, 9 to 15 death overall UK, এবং the infection really dropping. এবং গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে আমি যদি বলি, ওভারঅল দ্য গভর্নমেন্ট অন দ্য ডেইলি বেসিস দে আর অ্যাকচুয়ালি ইনক্রিজিং দ্য নাম্বার অফ কোভিড ভ্যাকসিন। সো দে আর হোপিং যে বাই জুলাই দে উইল বি এবল টু ফিনিশ অল দ্য অ্যাডাল্ট। এবং আমি অলরেডি কথা বলেছি অনেক স্টুডেন্টের সাথে যারা পোর্টসমাউথে এসেছে, অনেকেই অলরেডি ভ্যাকসিন পেয়েছে। So it is really good news, এবং definitely today also very nice weather in the South Sea, great water city Portsmouth. So we are really looking forward. যে আজকে আমাদের ফার্স্ট Ramadan, we started, we had a Tarawih yesterday, and mosque actually open, যে তারা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে কালকে আমরা তারাবি নামাজ পড়লাম, যে just we had one জামাত, so
I invited all the students on the group. I posted yesterday যে আমাদের জামাত এবং লোকেশন সবকিছু. So I met some students as well yesterday in that mocks. So yes, the life is getting normal. আমি বলবো যে ইউকেতে যে এবং in terms of the job আমি কথা বলে বুঝলাম যে Portsmouth is a better place compared to some of the, like I would say, London, because যে অনেক স্টুডেন্ট যারা আগে লন্ডন ছিল যে স্টাডি করতেছিল পোর্টসমাউথে তারা এখন লন্ডন চলে আসছে. It seems like especially factory job they're getting, nursing home, factory job. It seems like Europeanra was actually covering all the jobs, at the factory. So they stopped coming. So এটা আমি বলবো যে really good opportunity for the students, international students, যে the job actually vacant create হয়েছে, ঠিক আছে? তো I was worried because আমি একসময় স্টুডেন্ট ছিলাম. It's very difficult to survive once actually you are in UK and you don't feel to bring like 50,000 60,000 টাকা from Bangladesh just to survive. তো আশা করি যে সবকিছু এখন নরমালাইজ হয়ে যাচ্ছে, অনেক স্টুডেন্ট এখন জব পাচ্ছে এবং this is really great news. এবং the way the UK actually controlling the border, যে red listed করেছে is very unfortunate. Bangladesh the list hopefully the situation, I pray to Allah that Bangladesh situation will be much more better in coming months. I think from tomorrow government has taken the lockdown initiative, so that will definitely help. So the way the UK government actually managing everything, so আমাদের যে infection rate is really nicely actually managed. By the time we don't hope there is a third wave, because by the time everybody will be vaccinated, ঠিক আছে? তো সেই জিনিসটার কারণে আমি বলবো যে it's a promising at the situation in UK, and the restaurant is opening, the businesses actually started their normal operations, so that is good news for the job, part-time job opportunity for the students. এবং as like around 2 weeks ago the situation actually started like normalize that we established the club, sports club, Portsmouth Bangladesh sports club. Right. I saw many pictures. I saw like many students, they are really enjoyed. And some of them, they actually contacted me. They said, okay, they're very happy to be part of the sports club, to do some activities, physical activities, connecting each other, to know the community in a better way for networking. So it's excellent initiative, I will say. Yeah, I mean, after staying actually indoor long time, actually, I understand completely. The students definitely they miss their family. They are not actually used to living in Bangladesh. They go out, meeting with the friends. So I completely understand. So that's why I thought that at least the sports, sports and madhyame we can actually bring them together. It will help them for their networking. Some of them after 1 year they may not be in UK. তারা এখানে থাকবে না, হয়তো বা বাংলাদেশে যাবে অথবা অন্য কোথাও যাবে, বাট দিস নেটওয়ার্ক is very, you will be very helpful for their career, for their future. তো সেই কারণে আমি চেষ্টা করছি from my side, it's not at the sports, it's about they know each other, the bonding actually becomes friends, the network gets stronger, and it will help them, because you need the when you actually in foreign country, anybody is always with plus point, so you never know that who can help you may be in any danger. So that point of view, arekta jinish holo je not only football, what I found that many of them really interest for the cricket. So because Ramadan chole asche ekhon, so I had a plan. I used to play cricket. I am also a big fan of cricket, ঠিক আছে? তো আমি যে চিন্তা করছি যে রমাদানের পরে I already booked a field to play cricket. So it seems like lots of students will be joining cricket team, and maybe we'll have a very strong cricket team, to play with against other team. So that is the plan. Maybe after Ramadan will start. Okay, fantastic. It's excellent things. Actually, যারা দেশে থাকে তারা অনেক সময় একটু অনেক কনফিউশনে থাকে, একটা দেশে বাইরে যাব, what will happen, how I will survive, how I will adjust each other. So আমি definitely বলবো the students will be very lucky to have Mohammad Miah in the ground in Portsmouth, and the TCL support and the other activities. So we want to know another things, which is always we got regular questions. I know students jara ache, they could work part-time during their student study period, which is 20 hours in a week.
which is like approximately 80 hours in a month. And during their summer holiday and other vacation, they could work full time. Also, there is opportunities for PSW. Now, when the students are coming, they don't know each other. They don't know actually where to apply, how to get connected. So আমি জানি যে PBBA Portsmouth Bangladesh Business Association এবং University of Portsmouth, they have already the MOU signed in. So and you are also involved in PBBA. So from PBBA point of view, how you could help the students who are coming, the upcoming intakes, or who is already in UK. So is there any initiative PBBA is taking to support the students? Okay. Thank you, Amran. Yes. PBBA, Portsmouth Bangladesh Business Association. So this is all the local businesses, especially the Bangladeshi owners and other national as well. So they are member. Around 300 local businesses actually are the member of the PBBA. So the PBBA last year, actually last January, not the January, when the students came. So on behalf of the PBBA and also myself, I'm the Secretary General of the PBBA. We actually arranged the welcome session, welcome reception for these students. So from Bangladesh. So then all the business actually joined. So it was really good networking event for these students, So even the job purpose, the networking purpose. So PBBA, we had some session this year as well, but because of the COVID-19, we couldn't actually do like any physical reception this year, last September and January. Hopefully, by the like in July time, when the government lockdown will be lifted completely, then we have a plan from the PBBA. We will be actually organizing the reception for the Portsmouth, all the business owners and the students. PBBA is closely working with the Portsmouth University. They have signed the MOU, and also the PBBA also any Bangladeshi event, like 21 February, 26 March, we actually we celebrated virtually this year. We invited many things students. I think there is a পহেলা 21 ফেব্রুয়ারির যে শহীদ মিনার, I think Portsmouth এ একটা বানানোর কাজ already started. We already saw the news. So it's very good things. Yes. I think Bangladeshi community really work hard over the years to get the permission from the city council. Among city council, among eventually it's a really big Victoria Park. They actually given the space to build this Shohid Minar. So we are very excited and very much proud to have Shohid Minar in Portsmouth. So at least we can show the respect, we can visit, and it is really good for the next generation, present generation. They don't know, and we are working hard যে আমাদের যে বর্তমানে বাংলাদেশি community আছে, young generation আছে, তারা কিভাবে they have a rich idea about Bengali culture, so সেটার উপর আমরা কাজ করছি কমিউনিটি সবাই মিলে, এবং বাংলাদেশি business association is very closely working with the city council and the community, and also Bangladeshi community সাথে তারা কাজ করছে। তো সেক্ষেত্রে PBBA আমি বলবো it's a big hand for the students, এবং তারা we are regularly actually monitoring the situation, এবং আমরা দেখছি on behalf of the PBBA we had some initiative before as well to help vulnerable people, who are affected by the COVID-19. এবং আমরা দেখেছি like a few months before, the PBBA and the Bangladesh Society, they are helping, supporting the students. We saw even I saw you are the part of the team to deliver the foods. So it's a really extraordinary activities, we believe it's happening in Portsmouth with your cooperation. So যে স্টুডেন্ট আপনারা যারা আজকে আমাদের ফেসবুক লাইভটা দেখছেন, I will request you have any question to study in UK, to study in Portsmouth, any question, you could write it down in the comment box and we will be happy to answer most of your question. Okay, I think I got one question, Mr. Shagor. Without IELTS masters এর জন্য অ্যাপ্লাই করা যাবে? Okay, let me answer this question. So first of all, you need to know about the University of Portsmouth. আমি একটু University of Portsmouth সম্বন্ধে বলি। It's a public university which is more than 110 years old. Approximately 25,000 students are studying at a time. UK এর সবচেয়ে বড় 10টা ইউনিভার্সিটির ভিতরে একটি ইউনিভার্সিটি। It's a top ranked university. It's a gold rated university based on teaching excellence framework, and it's a 5-star rated university. The rank is very high. The employability is very high.
and the job opportunities, the quality of education. It's all about the practical oriented learning we are providing and focusing. So first of all, আপনি যখন ডিসিশন নেবেন which university you are planning to study, you have to make sure you study the best university which is available. সো আমার রেকমেন্ডেশন থাকবে, আপনারা যারা বাংলাদেশে ভালো ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা করছেন, দে শুড চুজ দ্য গুড university. Especially I will recommend the gold rated university, like as an example, if I say Oxford University, Cambridge University, so they are 5-star rated university, they are gold rated university. University of Portsmouth is a 5-star rated university, it's a gold rated university. So to get আপনারা অনেকেই জানেন যে যারা মাস্টার্স করে, হ্যাঁ, তো মাস্টার্স মানুষ কিন্তু 3 বার 4 বার করে না, দে মেবি 1 বার অথবা 2 বার। ঠিক আছে, আপনি যে ডিগ্রিটা নিলেন একটা গোল্ড রেটেড ইউনিভার্সিটি থেকে, হ্যাঁ, সেই ডিগ্রিটা কিন্তু সারা জীবন আপনার সিভির সাথে, আপনার ক্যারিয়ার সাথে, আপনার জীবনের সাথে এটা অ্যাটাচ হয়ে থাকবে। হ্যাঁ, ইভেন আপনি যখন মেবি ইভেন আফটার 20 ইয়ার্স 10 ইয়ার্স আপনার সন্তানরা কিন্তু বলবে মাই প্যারেন্টস দে গ্রাজুয়েটেড, দে হ্যাভ ডান দেয়ার মাস্টার্স ফ্রম এ গোল্ড রেটেড ইউনিভার্সিটি। হ্যাঁ, সো এটা হতে পারে। অনেক সময় মানুষ বলে যে না, টিউশন ফিস তো এখানে 1000 পাউন্ড বেশি, আই ক্যান ফাইন্ড 1000 পাউন্ড লেস ইন অ্যানাদার ইউনিভার্সিটি। সো আই উইল রিকোয়েস্ট অল দোজ স্টুডেন্টস হু ইজ থিঙ্কিং লাইক দ্যাট, you could check the quality, the ranking, the TEF ranking, and the 5-star rating, সবকিছু দেখে আপনারা বিবেচনা করবেন। ইয়েস, ডেফিনেটলি বাংলাদেশেও আপনি যদি চিন্তা করেন সব ইউনিভার্সিটি টিউশন ফিস একরকম না, হয়তো নর্থ সাউথের ইউনিভার্সিটির টিউশন ফিস একটু বেশি, অন্য প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি একটু কম। So based on the quality of the education, if you really want, definitely I will suggest you should apply University of Portsmouth. Now I'll come to the point of your question, which is without IELTS can you apply? Uh, yes, actually, basically, আপনি যখন ইউকে তে যাবেন পড়ালেখা করার জন্য, this is mandatory, you have to be qualified. First of all, academically. Second, your English level have to be good. তো ইংলিশ লেভেলকে আপনার বোঝার জন্য there is assessment. You could do IELTS, you could do, we are accepting Duolingo, there is another exam, we are accepting PTE, Pearson Test of English. So all the options are open for you. And especially COVID, যেহেতু কোভিড এর সময় কিন্তু আপনাদের IELTS এর উপর একটা এফেক্ট আসতে পারে। So you could try Duolingo exam. So because we are accepting Duolingo, আপনি ঘরে বসে এক্সামটা দিতে পারেন। আচ্ছা, এটা ছাড়া if the alternative options, if you have completed your honors, 4-year honors in a reputed university, we have a list of university. So সেই ইউনিভার্সিটির ভেতরে আপনারা যদি 4 বছরে অনার্স কমপ্লিট করেন উইথ দ্য মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন ইজ ইংলিশ, দ্যাট মিনস আপনারা 4 বছর সেই ইউনিভার্সিটিতে যে বই পড়েছেন, বই ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল ইংলিশ, যে ক্লাস করেছেন টিচিং ওয়ে ছিল, মেথড ছিল ইংলিশ, আপনার কমিউনিকেশন ছিল ইংলিশ, ইন দ্যাট কেস উই কুড অ্যাকসেপ্ট। বাট সবকিছুর পরেও when we will get how you can apply, you could apply with the medium of instruction later. But যখন আমরা একটা medium of instruction দেখি, we take a short interview to assess that genuinely you have the capability and the standard of English or not. If we feel that আপনার MOI letter আছে, medium of instruction letter আছে, but আপনি ইংলিশ আপনার কথা বলতে পারছেন না, you are not understanding what we are asking you, in that case we may not accept your medium of instruction. Excuse me. So definitely yes, IELTS ছাড়া সম্ভব, বাট ইংলিশ ছাড়া সম্ভব না। So your ability of English have to be definitely good. এবং আরেকটা জিনিস আমি সবসময় বলবো, আমরা দেখি বাংলাদেশে অনেক স্টুডেন্ট আসে, তাদের বিভিন্ন এজেন্টের কাছে যায় এবং বলে যে আপনি যে কোনো একটা কোর্সে আমার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করে দেন। সো ডেফিনেটলি আই এম নট এগ্রি উইথ দিস অ্যান্সার অর দিস টাইপস অফ কোশ্চেন। সো যে কোনো একটা কোশ্চেন মানে হচ্ছে ইউ আর নট সিরিয়াস অ্যাবাউট ইউর ফিউচার। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি আপনাকে কিন্তু আপনার নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে, বিলিভ করতে হবে। ইউ শুড ডু ইউর ওন রিসার্চ। আপনি একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা করবেন, আপনি ইউনিভার্সিটিতে কত রকমের কোর্স আছে। অ্যাজ এন এক্সাম্পল, আপনি সিভিল Amran, I
think we have some technical issue here. Okay, no problem. I can actually, yes, viewers, যারা বাংলাদেশ থেকে স্টুডেন্ট দেখছেন, তাদের উদ্দেশ্যে বলবো যে আমাদের বাংলাদেশে, সরি আমরান ই ব্যাক, হ্যাঁ, আমাদের বাংলাদেশে সিলেটে আমাদের অফিস আছে, প্লাস আমাদের উত্তরাতে এবং ধানমন্ডিতে। তো আমরা বাংলাদেশ থেকে আপনারা tclglobal.co.uk ওয়েবসাইট থেকে আপনারা কন্ট্যাক্ট ডিটেলস এন্ড ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস পেতে পারেন এবং আমার কন্ট্যাক্ট ডিটেলস পেতে পারেন। আমাদের সার্ভিসটা কমপ্লিট ফ্রি অফ চার্জ। আমাদের এক্সপিরিয়েন্স কাউন্সিলররা আছে, সেক্ষেত্রে তারা আপনাদেরকে হেল্প করতে পারবে। আমরা খুব ক্লোজলি কাজ করছি ইউনিভার্সিটি অফ পোর্টসমাউথের সাথে। আমরা কথা বলছি আমাদের ইউনিভার্সিটি অফ পোর্টসমাউথ রিজনাল অ্যাডভাইজার। তো সেক্ষেত্রে আপনার সরাসরি সেই ইউনিভার্সিটির সাথে কাজ করছে এবং ইউনিভার্সিটির সাথে তার সরাসরি কানেকশন। সেক্ষেত্রে আপনি যদি কোনো কোশ্চেন থাকেন, ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি ইভেন আফটার দিস সেশন ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট আজ, এবং আমরা উইল বি এবল টু হেল্প ইউ। এবং আই এম লুকিং ফরওয়ার্ড যে আপনারা লুকিং ফরওয়ার্ড টু সি ইউ ইন পোর্টসমাউথ। এবং in the meantime, you can find my details from my page, from LinkedIn page Mohammad Miah, as well as Facebook page Mohammad Miah. So where you can also directly connect with myself. So Amran, sorry, you can carry on the point actually you are making. Yeah. Okay. No, fine. হ্যাঁ, সো আমার যে জিনিসটা ছিল যে জেনুইন স্টুডেন্ট ইউকে ইজ হ্যাপি টু গিভ ভিসা, বাট দে ওয়ান্ট টু মেক শিওর ইউ আর জেনুইন। তো আমরা মাঝে মাঝে যেটা ফেস করি, ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টরা যখন অ্যাপ্লিকেশন করে তখন কিন্তু তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সাফিসিয়েন্ট মানি থাকে, তার লিভিং এক্সপেন্স থাকে, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে ইউকে যাওয়ার পরে স্টুডেন্টরা বলে আমার কাছে টাকা নাই। দ্যাট মিনস you don't have ability to continue your study. So আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট দিব যে ইউকে is not very expensive comparatively to other country if we say, কারণ অন্য দেশে মোস্ট অফ দ্য দেশে আপনার মাস্টার্স 2 বছর, ইউকে তো অনলি 1 বছর। সো 1 বছরের টিউশন ফিস দিতে পারছেন, আপনার ওয়ার্কের অপরচুনিটিজ আছে, আপনার পিএইচডব্লিউ আফটার ফিনিশিং ইউর স্টাডি আপনি 2 বছর কাজ করতে পারছেন। দেন ইউ হ্যাভ অপশনস টু ট্রান্সফার ইউর ভিসা উইথ এ tier 2 visa. And after the tier 2 visa, you has also the doors are open for the to get residency. So all the doors are open in UK. So why you are not investing the proper amount of money for yourself once? Because আপনি যখন ইনভেস্টটা করছেন, হ্যাঁ, so definitely you are getting return it back. আমি এই পয়েন্টে আমি এই পয়েন্টে একটু কথা বলবো। সেটা হলো যে যারা ইউকে তে আসতে যাচ্ছেন, আই নো যে বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভে এখানে প্রায় 16 থেকে 17 লক্ষ টাকা লাগছে, কিন্তু আসলে আমরা যে অনেকে মনে করি যে এখানে আসবো, এসে আমি আসলে চাকরি করে দিব। আসলে দিস ইজ নট দ্য ওয়ে। ইউনিভার্সিটি কিন্তু দে হ্যাভ এ স্ট্যান্ডার্ড সিস্টেম উইথিন দ্য ইনস্টলমেন্ট পেমেন্ট, তাদেরকে পে করতে হবে, তাহলে কিন্তু তারা উইথড্র করে দেবে। আমরা পাস্টে দেখেছি যে ইউনিভার্সিটি দে হ্যাভ দ্য ডেডলাইন, ঠিক আছে, এক্সটেনিকেশন সার্কামস্টান্সেস কেস বাই কেস দে একটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারে, বাট ইজ ভেরি রেয়ার। কিন্তু দেশ থেকে আপনারা যেটা জেনে আসবেন যে ইনস্টলমেন্টে সেই ইনস্টলমেন্ট আপনাকে পে করতে হবে এবং ইউনিভার্সিটি এক্সপেক্ট সো। তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে হ্যাঁ, লিভিং এক্সপেন্সটা ইউ ক্যান ওয়ার্ক হিয়ার, সামার টাইম ইউ ক্যান ওয়ার্ক হিয়ার, ইউ ক্যান সেভ সাম মানি। ওকে, হ্যাঁ, পোস্ট স্টাডি ওয়ার্কের সময় কিন্তু আপনার রেস্টুরেন্টে কাজ করেন অথবা ম্যাকডোনাল্ডসে কাজ করেন, যেখানে কাজ করেন না কেন, ইউ ক্যান ডু ফুল টাইম, ইভেন ইউ ক্যান ওয়ার্ক 16 hours 15 hours, ডাজন্ট ম্যাটার, ইউ ক্যান সেভ দ্য মানি। হোয়াট আর দ্য মানি ইউ ক্যান টু ইনভেস্ট, আপনি যেটা ইনভেস্ট করবেন আপনি স্টাডির জন্য ইনিশিয়ালি, এবং স্টাডির মানিটা ইউ নিড টু ম্যানেজ ফ্রম বাংলাদেশ অর হোয়াট এভার, ইউ নো ফ্রম হোয়ার। সো দ্যাট মানি অ্যাকচুয়ালি ইউ ক্যানট এক্সপেক্ট যে আমি এখানে কাজ করবো, এখানে কাজ করে আপনার 5 টাকা আমি রোজগার করে আমি করবো, টিউশন দেবো। দিস ইজ রং অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি ইজ গোয়িং টু এফেক্ট ইউর স্টাডি, ঠিক আছে? কারণ এন্ড অফ দ্য ডে ইউ কামিং হিয়ার টু স্টাডি, ইউ নিড টু মেক শিওর দ্যাট ইউ give the enough time to study and learn as well. যেমন একটা ডিগ্রি নিলাম, সময় চলে গেল, কিন্তু আসলে I didn't learn anything, so there is no point, ঠিক আছে? আর এখানে এদেশে এসে আমি অনেক স্টুডেন্টের সাথে কথা বললাম যে অনেকে কিন্তু ভালো ভালো প্রফেশন থেকে আসছে, বাংলাদেশে ভালো ভালো জব করছে, কিন্তু দে আর অ্যাডপ্টিং দেমসেলফ হিয়ার। সো এভরিবডি ইজ সেম হিয়ার, ইউ নো, আইদার সামওয়ান ড্রাইভ এ ট্যাক্সি আর সামওয়ান গো টু ফ্যাক্টরি, and I work as 8 years in a restaurant, ঠিক আছে? That my life was not easy. আমাদের সেভাবে মাইন্ড সেট করতে হবে, কামিং টু এনি ইউকে কান্ট্রি অর এনি ফরেন কান্ট্রি ইজ নট ইজি, উই হ্যাভ টু স্ট্রাগল, এভরিবডি স্ট্রাগল, নোবডি কামস অ্যান্ড গেট এভরিথিং রেডি। তো সেভাবে কিন্তু আমি বলবো যে টিউশন ফি অ্যাট লিস্ট মেক শিওর দ্যাট ইউ হ্যাভ রেডি, সো দ্যাট you don't have to any headache anything about the tuition fee payment, all these things. And university is not going to allow you that you miss the deadline. They will exclude you, they will actually withdraw the course.
and if they withdraw the course, there is no way that they will accept. Is this is come from the Home Office, and Home Office, they will inform the Home Office within 2 months. The Home Office will give you, they will issue the curtailment letter, and you have to leave the country. So I don't think that after receiving the letter, very near future you'll be able to apply. You can apply, but sometimes they can actually give you the time. Sometimes they can also reject your visa. It will not be easy. So that means, what I will say, that if you have really plan to study, you have to come and study. You have to have money ready, and then you should come, and you need to be genuine. So I spoke to my colleague from Bangladesh and different, that if anything we find any students, their motive is not actually genuine, they wants to come to UK and go to Europe, that is something actually we are not going to provide this service. Straightforward, I said to my counselor that the student needs to be genuine. Okay, and we don't accept any file, or will not be accepting processing any file if we understand that someone actually trying to come to UK just to live here, to settle here. You can settle. There is option is there after you study. There is a tier 4. There is other settlement road you should follow. But if you are coming for a study, you need to study, and you need to attend the class. We have also seen that some of these students actually didn't take very seriously. আসার পরে তারা ক্লাস করে নাই, তারা এখানে লন্ডনে স্পেন্ড করতেছে টাইম এখানে, and university actually took the hard decision, and eventually think about that you paid the tuition fee, that also you're not going to get back, then you have been marked as not a genuine student. So I don't think that how in the future you'll be able to apply for this same visa. So it's a huge drawback. Even the family relatives, they know that you're coming to UK for a study, and this is happening. And because and every student, I would say that you should have a clear motives, clear strategy, and clear plan coming and study. Okay, thank you, Amran, from my side. Yeah, thank you, Mohammad Miah. It's very important actually information students have to know. একটা গুড নিউজ দিতে চাই আমাদের বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের জন্য, because universities of Portsmouth, they are offering different range of scholarship. So especially for global development scholarship, which we are providing, because this is in the list they have limited country, and সেই countryর ভিতরে বাংলাদেশ আছে, so that's why we are getting £1,600 scholarship for every Bangladeshi students. So there is another vice chancellor's global merit scholarship. So if your result is very good, so there is no specific things. So আপনাদের যারা মনে করেন আপনাদের রেজাল্ট আউটস্ট্যান্ডিং, সো তাদের জন্য আমাদের £5,000 পর্যন্ত মেরিট স্কলারশিপ আছে। সো £5,000 স্কলারশিপ যখন আপনি পাবেন, সো ডেফিনেটলি আপনার টিউশন ফিস অনেকটা কমে আসবে। There is 6 courses আপনার এনভায়রনমেন্ট এন্ড জিওলজি সেই ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে, সেখানে 6 courses we are offering up to 50% scholarship. হ্যাঁ, সো এই 3 ক্যাটাগরি স্কলারশিপ we are offering, এবং সেই 50% স্কলারশিপের ভিতরে একটা কোর্স আছে, সেটা হচ্ছে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, ক্রাইসিস এন্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট। সো লাস্ট ফিউ উইকস আমি দেখলাম যে বেশ কিছু ডিফারেন্ট ফিল্ড থেকে lots of students they applied. Say as an example, doctors, they already also applied, because ডক্টরদের জন্য ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, yes, it could be helpful. ইভেন যারা অনেকে আছে এনজিও তে জব করছেন, হ্যাঁ, সো তারা অ্যাপ্লিকেশন করেছেন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টে। অনেকে আছে নার্স, হ্যাঁ, তারা অ্যাপ্লিকেশন করেছেন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টে। সো ইটস ডিফারেন্ট সেক্টর থেকে আপনারা এই কোর্সটা করতে পারেন, ক্রাইসিস এন্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, কারণ পুরো একটা সিচুয়েশন হ্যান্ডেল করা, দিস ইজ এন্ড ম্যানেজ করা, সো দ্যাট স্কিল হ্যাভ টু বি লার্ন. Also, there is few course we are offering 6-month guaranteed placement. So অনেকে প্লেসমেন্টের কথা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়, সো অনেক ইউনিভার্সিটিতে প্লেসমেন্টের জন্য এক্সট্রা চার্জ করা হয়। সো we have as an example Tripoli, which is electronics and electrical engineering and data science analytics. এই দুটো কোর্সে আমাদের guaranteed 6-month placement আছে without any extra charge. So this is good news for you. So you could stay longer, 6 month extra. So আপনার ভিসাটা হবে সে অ্যাজ এন এক্সাম্পল 12 মাস, তো আপনার নরমাল থাকে এটা হয়ে যাবে আপনার 18 মাস, প্লাস আরো তো 3 মাস এক্সট্রা আপনার ভিসা থাকছেই। হ্যাঁ, সো আফটার আবার অনেকের একটা কমন কোশ্চেন পিএসডব্লিউ সম্বন্ধে একটু জানতে চায়। সো সেই সম্বন্ধে আমি একটু বলি, সেটা হচ্ছে যে গ্রাজুয়েট রুট অর পিএসডব্লিউ যেটাই আপনারা বলেন, হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে আফটার কমপ্লিটিং ইয়োর স্টাডি, আপনার যখন পড়ালেখা অনার্স অথবা মাস্টার্স শেষ হবে, ইউ কুড অ্যাপ্লাই, ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই। অ্যাপ্লিকেশন করার ভিতরে ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে আপনাকে অবশ্যই অনার্স এবং অথবা মাস্টার যেটা আপনি কমপ্লিট করতে এসেছেন সেটা কমপ্লিট করতে হবে।
You have to pass the course. So this is number one. তারপর আপনি অ্যাপ্লিকেশন করবেন, অ্যাপ্লিকেশন একটা ফিস আছে এবং আপনার হেলথ চার্জ যেটা আছে সেটা আপনারা পেমেন্ট করবেন, দেন ইউ কুড গেট দা পিএসডব্লিউ। পিএসডব্লিউ আপনি 2 বছর যে ভিসাটা পাচ্ছেন সেখানে কিন্তু আপনি যে কোনো অর্গানাইজেশনে ওপেন ওয়ার্ক পারমিট পাচ্ছেন। হ্যাঁ, এনিওয়্যার ইউ কুড ওয়ার্ক দিস 2 years। হ্যাঁ, এবং আপনি যদি মনে করেন আপনি সারাদিন বাসায় বসে থাকবেন আর ঘুমাবেন, সো নো ওয়ান উইল বদার ইউ। হ্যাঁ, বাট দিস ইজ দ্য রাইট টাইম টু ইমপ্রুভ ইয়োরসেলফ, টু প্রুভ ইয়োরসেলফ। হ্যাঁ, আপনারা যদি মনে করেন যে না আমাকে ওয়ার্ক পারমিট পেতে হবে, আমাকে রেসিডেন্সি পেতে হবে, তখন দিস ইজ দ্য টাইম টু ইউটিলাইজ। সে আপনি অ্যাকাউন্টিং এ পড়ালেখা করছেন, try to find a professional job. You may not, maybe at the beginning you are working somewhere to survive, but by this time slowly আপনি ট্রাই করেন আপনার প্রফেশনের কাছাকাছি জবের দিকে যেতে, and hopefully if you dedicatedly try and if you have the skill, you may, it's possible you may get a good job, এবং সেই জব থেকে কিন্তু there is a possibility you could get tier 2 visa। হয়তো আপনার সেম কোম্পানি আপনাকে টিয়ার 2 ভিসা দিবে, অথবা আপনি হয়তো অন্য কোনো কোম্পানির সাথে কমিউনিকেশন করতে পারেন, মেবি দে আর গিভিং ইউ এ জব, দে কুড অ্যাপ্লাই ফর ইউর টিয়ার 2 ভিসা। এবং টিয়ার 2 ভিসা পাওয়া, যেটা বলছিল আর কি যে টিয়ার 2 সেটা হলো যে আর হলো আমাদের পোস্ট স্টাডি ওয়ার্ক। তো এখন যেহেতু আমরা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে গেছি, আমাদের কিন্তু অনেক অপরচুনিটি, এবং গভর্নমেন্ট যেটা চিন্তা করছে হলো যে lots of sector, lots of area, they actually want that they want to recruit international talent, international students, যেটা ফুলফিল করবে, that is the plan, government plan। তো আমি বলবো যে যেহেতু আগে এখানে ব্রিটিশ সিটিজেন, ইভেন দ্য ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস, দে ওয়াজ কম্পিটিং উইথ দ্য ইউরোপিয়ান, ঠিক আছে, আমাদের সেই জিনিসটা কিন্তু এখন নাই। সো দ্যাট মিনস দ্যাট ইউ হ্যাভ আ মোর অপরচুনিটি নাও দ্যাট টু গেট দ্য প্রপার জব সিন্স ইউ আর গেটিং 2 years। এবং গভর্নমেন্ট, উই অলরেডি নো দ্যাট যে গভর্নমেন্ট ইন্টারন্যাশনাল যে ইন্টারনাইজেশন বা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস এর টুয়ার্ডস ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস, তাদের যে টার্গেট অ্যানুয়ালি ইজ এ বিগ। এবং দ্য কোভিডের মধ্যে আমরা দেখেছি যে the way the UK students actually got the visa, number of visa is actually is really promising. So I বলবো যে it's a really good time and to come and study, and it is a good time for getting a degree. At the same time, you can get the work permit and you can get a permanent job and can actually be transferred to the tier 2 option. So this all are positive. Thank you, Amran. ওকে, ফ্যান্টাস্টিক। মোহাম্মদ মিয়া স্যারের কাছে আমরা আসলে আরেকটা জিনিস খুব জানতে চাই, সেটা হচ্ছে পোর্টসমাউথ যখনই মানুষের মুখ থেকে আসে একটা ড্রিম চলে আসছে, বিউটিফুল সিটি, বিউটিফুল কমিউনিটি, বিউটিফুল সাউথ সি বিচ। উই ওয়ান্ট টু নো দ্য ভিউ, দ্য বিচ, দ্য ওয়েদার, মোর অ্যাবাউট দ্য সিটি itself. We want to know from you, please. Okay, yeah. So then I have to start from the 20 years back when I was a student. আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম, মানে বাংলাদেশে আসার আগে, তখন suddenly I received the prospectus, beautiful South Sea, ঠিক আছে? So I was also fall in love with the scenery, when I was in Bangladesh. So I came and I discovered that it is much more beautiful than actually on the picture, ঠিক আছে? So it is an island. Is surrounded by the water, where actually I am is from my home is very walking distance from the seaside. So it's I would say it's a blazing city, living actually in the city. So that means walking distance you can go to the seaside. So which part of the sea which part of the city you live doesn't matter, you know. So because it's surrounded by the sea. So it's just the way the sea bank actually the government actually really build so that you can walk, you know, the whole round you can keep, you know, just a circle, you know, so you can start one place and you can finish round there again. So that way they put the pathway, you know, the footpath, you know, so I think it's a beautiful, clean, and the weather wise it's perfect, and compared to any part of the UK. So we are proud, like the south always the best weather, the Portsmouth, and we're from the France and Italy and other part of the Europe, we are very close to Spain. So we have international ferry port, যে এখান থেকে ফেরি যাচ্ছে স্পেনে এবং ফ্রান্সে, ঠিক আছে, ওভারনাইট নিয়ে যাচ্ছে। এবং we have a nice Isle of Wight. Isle of Wight is very popular tourist destination, ঠিক আছে, it's really island, you know, so it's very water is everywhere. So we have a water cup, so it's a take within 10-15 minutes time, is very fast.
আমাদের we have a ferry as well. তো আমি বলবো যে লিভিং এ ভেরি পিসফুল নাইস কোয়াইট সো I love it Portsmouth, I never live any other city. So when I came here, I fall in love with the natural beauty, so and also big community, 20,000 Bangladeshi is a big community. And we have a big Bangladeshi society as well. It's called Bangla Society Portsmouth. I'm also the president of that. So yes, I'm a Bangla Society also. Actually, we are planning something for the students who come here to integrate with the society. So I'm hoping after Eid, maybe we can do some sort of Eid Purno Milan, some sort of function for the students in Portsmouth, so that they know the society people. And maybe we have here all the district people, is from Noakhali, Borishal, Bogura, Chatpur, every district we have. I mean, I notice that students also come from all the districts. So there is opportunity, at least you'll find someone from your own district, here. So that's something actually we're working. In terms So of we need to know one more thing specifically. কারণ হচ্ছে অনেকে স্টুডেন্টরা they are thinking we like to stay in London or we like to stay in Portsmouth. So London এবং Portsmouth এর কম্পারিজনটা আসলে স্টুডেন্ট wants to know, like about specifically for living expense wise. Okay, very fantastic question. Very good question. London is a very big city. I mean, last 20 years, actually, I know lots of people. Sometimes job life is very difficult. I'm not actually criticizing, but with a big city also, there are lots of advantages as well. But sometimes you may need to travel from one place to another place. It may take 1.5 hours, 2 hours. There is a metro rail system, underground is good. Then too many competitions, I would say, because anyone wants to come to UK, they want to come to London. Is anyone come from the Kuwait, they want to London. Anyone from the Afghanistan, Argentina, from Europe, they want to be London. So London is huge under pressure. So what I have seen the recent time in terms of the job is outside London is more opportunity than London, So because there are too many competition, too many students actually come, So we found like in the south coast, in the Portsmouth area, is only Portsmouth, then we have Southampton on the other side, but the student not too much competition. They are actually can go a little bit out and get the job. So in that case, yes, social life, I would say that London, you got the big community. You have a lots of shopping mall, lots of place to go. Students, once they are night out, the opportunities there, definitely for the ones to be live in their big community. Also, there could be different, different nationality is there, mixed nationality, where in the Portsmouth, I think dominating the white and the brown is more dominating, here. So I would say definitely being is peacefully. If you want to live, you want to stay, and I think Portsmouth is a fantastic place. About the costing wise, if you can explain the difference between living expense. Costing, definitely London is more expensive. You cannot imagine just single room, it will be 600 pound, 500 pound. Here we are getting 250 to 350 range, the room. So it's almost double in London. London, I would say, is a fast like life, very fast, So here, food wise, I think, the Indian, like Bangladeshi cash and carry is everywhere in the UK. Every city you will find a Bangladeshi store. So in that case, even it's everyday fresh foods coming from London, a mosque is there, community is there. So I think one of the diverse community, in the UK, the God, compared to, I would say, any other country, as far I visited, even in Europe. In terms of if I were to say some of the few words about the racism, I understand that we always concerned and we always see that racism. Yeah, racism exists, I think, each country, even the Bangladesh as well, But compared to other European countries or other countries, I would say that from my experience, UK is list and you can take very seriously any allegation, anything. If you are a victim of racism, the government, police take very seriously. They don't tolerate. The law is very strong, So I would say that case, we feel that, yes, we have a right, and I'm not
being victim of racism, and I'm not being victim of discrimination. So discrimination also take very seriously in UK, So it's not like you brown, you white, this is something very take seriously. So you have the right. Once you are here, you are getting the medical facilities, you are getting these, all are being here. I'm not being too much biased, but I feel at home, একটা কোশ্চেন আমরা মাঝে মাঝে পাই, because few of students, they are very professional. They have maybe few years professional experience in Bangladesh, so they are little worried. They are really interested to study in UK. They are interested to study in masters, but they're worried like about the professional job. So I know professional job, white collar job, it's very very hard to get in, and definitely you have to be qualified. But specifically, if I ask about Portsmouth City, if the student is really qualified, so what is the opportunities are there for professional job, and what industries are available in Portsmouth City? Okay, thank you. Yes, I mean, from the employer point of view, they want someone like a work for the permanent, unless they have like a temporary option, 6 months, 1 year, there are some opportunities. The employer look for the temporary opportunity, fixed term, temporary term, 6 months, 1 year, someone maternity leave, to cover. Okay, some job is not too much specialized, someone can be trained very quickly and take it, So I think that are the opportunities there. I have noticed that some of the people actually got the job, and some initially they work as a volunteer, get the experience, show the ability and expertise they have. And this is a good way to work. Any company go as a volunteer. If you have a relevant job experience and the industry matching exactly with you, I would ask them, request for that, say that, okay, I have 15 hours, 10 hours every day, every week, I want to be a volunteer. So that way is easy to enter. Okay, once actually you enter, then you show your performance, you engage, people, engagement, make the relationship, develop the network. Then they say, okay, hang on, we have this opportunity coming up, why don't actually work for that? So this is the best way. An opportunity that definitely there, but definitely the British, the citizen, they are getting priority is obvious that, but again, they know that any Asian or non-British also not bad. They are also good worker, they know that, the hardworking worker, So Flexible, more flexible than British, I say. Yeah. I want to give one example. When I was working in the supermarket, so I was baker, so that means on Christmas Day, on the Boxing Day, any government holiday, I didn't bother, I work. Where the British baker, they didn't work. Our bakery cannot be a stop, you need to, fresh bread needs to be come in the morning, the customers will come. So they choose like me, someone can work, they can be more flexible, so over other stuff. So that's, I think, that we have some advantage as well. Okay. Amran, are you there? Fantastic. Yes, I'm here. Sorry, the net is little issues. We like to ask they are studying in UK, the spouse are getting visa as well, and sometimes they have kids as well. So we to know from your side about the facilities, the kids, what type of facilities they are getting, what type of facilities the spouse could get. Could you please explain more about the spouse visa and facilities, what they can get in Okay, UK? yeah, yes, I already seen that there are many spouse actually that with the dependent visa, lots of students can. I personally met, and some of them actually got kids, Other day I sent you a picture, Amran, you see that with the kids, lovely. So the kids are allowed to go to school and it's free. Okay, so it's free. They will be learning with the British
British children, Asian children. So no discrimination. You have the same teacher, same right, everything. So it depends the area you live. So if you live one certain area, then that area the school will get the priority. So so that means that it's a catchment area. That's called catchment area. So the area you live, so that you have the option. And as the dependent can actually work full time, so they can work full time or job than when the actually spouse actually studying. So the opportunity is there, and they are actually settling well. Sometimes they are actually taking separate house. Sometimes separate house could be a little bit expensive, but since we've got a big community in Portsmouth, sometimes two families can actually take one house. 2-bedroom, I would say £700 to 750. 3-bedroom, you can have like 800 to 850. So 3-bedroom house, 2 families or 3 family can stay. They can actually share within 300 to 400 pound. That is reasonable. Okay, thank you. I think we just saw one question. I would like to answer that question. সেটা হচ্ছে স্টুডেন্ট, I think he has completed honors. His result is 2.86 under the National University. So the pre-masters English requirement is 6 minutes. So I will suggest I can see your writing is 4.5. So I will suggest আপনি যেহেতু মোহাম্মদ মিয়া আছে, TCL Global আছে, they could give you more options for you. But if you specifically ask me for on the University of Portsmouth, then I will request you have to improve your English and definitely all band 6 overall 6 and minimum 5.5 to apply for your pre-masters. সো আপনার ইংলিশটা একটু ইমপ্রুভ করতে হবে। আর যদি আপনি এই রেজাল্ট দিয়ে ইউকেতে অন্য ইউনিভার্সিটি যেতে চান, আই এম নট শিওর, ইউ কুড কমিউনিকেট উইথ TCL Global. Their counselor may suggest you some other option as well. Thank you. Yes, again, who actually joined us, আমাদের বাংলাদেশে উত্তরাতে আমাদের 11 নম্বর সেক্টরে সোনারগাঁও জনপদ, আমাদের 34 সোনারগাঁও জনপদ, আমাদের 5th ফ্লোরে অপোজিট জমজম টাওয়ার। So যারা উত্তরার আশেপাশে আছেন তারা you can actually communicate our team. There is a phone number on our website. They can actually help you with the University of Portsmouth, as well as we are working with 75 UK universities. So we are direct representative in Bangladesh. We have expert team. So in case of Portsmouth, you don't want to come, or the course you didn't find, but you have option to go other university, our counselor can help. We have a Dhanmondi Shimanto Square, Lily Tower. We are on the 8th floor, and on the 2nd floor we have our new office is opening very soon, where Portsmouth regional office will be based into Synergy. So where Amran Mofiz and his team will be there. So it's a brand new office actually we are going to open in this month, hopefully by the 1 week time. So then the update will get more update from Amran and his team about the new location, and then you can actually visit. I understand it's a very difficult situation, the lockdown, but still our operation is going. Our colleague actually working from home, so you can get the counseling from home. You can call our number and send an email. Our team actually will be able to help you with that. So yes, Amran, I think we are almost 1 hour, isn't it? So we maybe yes, maybe we will take some question and we can finish any question. Let me check here. I think we got the question. MA Linguistic and TCL and Education Leadership টিউশন ফিস কত? আচ্ছা, ইংলিশ আপনি ইংলিশ লিঙ্গুইস্টিক থেকে পড়ালেখা করেছেন, যেহেতু আপনার টিউশন ফিস হচ্ছে 15,300 পাউন্ড, সেখানে আপনার স্কলারশিপ 1600 পাউন্ডের পরে ইট উইল বি সামথিং 13,900 পাউন্ডের মতো আসবে। ঠিক আছে? সো আফটার দ্য স্কলারশিপ ইট উইল বি 13,900 পাউন্ড। সো ইউ কুড অ্যাপ্লাই। সো সেখানে আপনাকে এলিজিবল হওয়ার জন্য ডেফিনেটলি অনার্সে আপনার 2.75 সিজিপিএ লাগবে, আইদার মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন or Duolingo or IELTS required. Thank you. Okay, another question we've got here. Did we answer this one without IELTS possibility? Yeah, I think we pretty much cover, isn't it? Yeah. Okay. Is there yes, professional experience course. Yes, we have 2 courses. One is Tripoli. I already explained to you, electronics and electrical engineering, and another one course is
ডাটা সায়েন্স অ্যানালাইটিক্স। এই দুটা কোর্স আমাদের প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স সহ আছে। এন্ড বাংলাদেশে বেশ কিছু পপুলার কোর্স আই লাইক টু মেনশন, উই আর অফারিং দোজ কোর্সেস। As an example, logistics and supply chain management is very popular courses. We are offering cyber security with forensic accounting, forensic information system. So we are offering more than 300 courses. So any course you are imagining, any course which is really connected with real demand in the market, so we are offering those courses which will help you for your future career and to find the job. So Amra, I think it's almost 1 hour right now. So আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিতে চাই আবার যারা আমাদের সাথে ছিলেন। So you could see my number, which is 01309642651. You can directly call to me, or you could contact TCL Global as well. TCL Global counselors, they will support you. এবং শুভ নববর্ষ এবং পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি এখানে শেষ করছি। আই লাইক টু সে সামথিং ফিউ ওয়ার্ডস ফ্রম মোহাম্মদ রাজা মিয়া। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। শুভ নববর্ষ এবং পহেলা রমাদান মোবারক, এবং কালকে শুরু হচ্ছে। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। এবং ফ্রম TCL গ্লোবাল, আই এম দ্য ফাউন্ডার অ্যান্ড দ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর। বাংলাদেশে যাদের আসলে এজেন্সি বা অনেক জায়গায় অনেক রকম আমাদের ইমেজ আছে যে আসলে ঠিকমতো সার্ভিস পাবো কিনা, জেনে ইনফরমেশন দিবে কিনা, আমাদের কোনো চার্জ আছে কিনা, সেক্ষেত্রে আই ওয়ান্ট টু মেক শিওর দ্যাট বাংলাদেশি স্টুডেন্ট জন্য যারা আছে যে দে উইল গেট দ্য বেস্ট এক্সপিরিয়েন্স, কাউন্সিলিং এক্সপিরিয়েন্স at our offices. So that is actually my promise. So if any issue you have when actually go to our offices, you can directly connect with me, my team, they will be able to help you. So সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, এবং have a safe stay and safety. Thank you everyone. Thank you. Thank you.